Vous dites que 5% c'est un objectif, qui ça pourrait aller plus haut par l'avenir. Est-ce qu'on peut en comprendre que vous pourriez aller encore plus loin sur les étudiants étrangers puis réduire encore plus que, par exemple, le plafond, là, je pense, c'est 360 000 en 2024. Est-ce qu'on peut en penser que dans les prochaines années, ça pourrait être encore plus beau au pays? Ben, la réponse est oui. J'attends la réponse des provinces. Évidemment, ils ont leur allocation à faire pour chaque institution sur laquelle ils ont la pleine juridiction. C'est clair qu'il y a des catégories, c'est-à-dire dans la catégorie de la maîtrise, bac professionnel et doctorat, où il n'y a pas de maximum. Donc, c'est pas normalement un endroit où il y a beaucoup de croissance, mais on ne sait jamais. Il y a ce concept de faux MBA que certaines institutions commencent à planifier. Donc, il va y avoir peut-être lieu d'enrayer cette tendance, ainsi que le programme secondaire, primaire-secondaire, qui n'est pas sujet à un maximum. Il y a certaines provinces où le programme secondaire, je dirais, il y a une mauvaise tendance en termes de recrutement d'étudiants internationaux. Donc, c'est toujours ouvert sur ces plans-là. Et puis, sur ceux où j'ai établi un maximum par province, c'est à suivre. J'hésite à répondre de façon concrète pour l'instant parce que j'attends la rétroaction puis l'imposition des provinces par institution pour voir comment je vais réagir. Donc, encore une fois, c'est une question de responsabilisation, puis de s'assurer que les gens qui ont juridiction sur ces champs de compétences les exercent de façon responsable. Puis dans le cas de l'Ontario, c'est là, je pense, où il y a le gros du volume, puis on attend toujours. Mais j'ai espoir, là. Je ne suis pas négatif dans mes propos, mais j'ai espoir, mais j'attends pour vérifier, quitte à prendre les prochaines décisions. Ce sera, en termes d'échéancier, je ne pense pas prendre plus de décisions, à moins qu'il y ait des gros abus avant l'automne. Puis, peut-être une question plus sur les chiffres, mais selon les dernières données, il y a à peu près 2,5 millions d'immigrants temporaires au Canada. Là, vous parlez d'un objectif de 5%. Puis vous nous situez, là, 5% de 2,5, c'est alentour de 125 000. Est-ce que c'est 5% des nouveaux immigrants temporaires? Est-ce que ça va être 125 000 de moins? Puis vous nous situez, ça serait quoi votre objectif d'immigrants temporaires par année? Je sais que vous voulez l'annoncer à l'automne, mais par rapport à la cible de 5%, là, sur des chiffres plus concrets, là. Bien, ce serait... maintenant, on peut penser à une réduction d'à peu près 19% de ce qui est des gens qui sont là aujourd'hui. Là, le 6%, c'est 6% de la population en 2023. Alors, vous pouvez faire le calcul, puis ensuite soustraire 20%. Comment y procéder, évidemment, ça va être la discussion qu'on va avoir en mai. Do you have time for a very last question from Mark Renzi from Toronto Star? Just following up on a question earlier about how this could affect how much humanitarian refugees we let in. The war in Gaza there's over 1 million refugees. Is this going to account at all for how many we're able to let in here after the war? I think the big answer is no, given the numbers in question. But again, these are discussions that have geopolitical consequences, and we are now struggling to get people out of Gaza with limited success, and so that is the focus. But I think for purposes of what you're going to write, in particularly when it comes to Gaza, I would say the answer to that is no. There is an important aspect to this, which is making the asylum system in Canada more effective. And the capacity of our asylum system is strained right now. That's a function of financial resources, physical resources, and the ability of people to get proper due process within a time frame that Canadians would find acceptable. That has been challenged, and in order to effect these changes, getting people from the temporary status that they have as seeking asylum to either the adjudication, whether they get it or not. If they are not, they would go through processes to be removed from the country. But if they do, go from protected person, which is still quantified as someone that is here temporarily, to permanent residence. And I think this is a challenge that we have with the system because of the lag time on that. So some of the lag time and some of the numbers that we are seeing are also the result of that historic number of asylum seekers that find their way to Canada through no efforts that Canada's made. They will cross through the border or come through at point of entry, usually an airport.
And that processing time has also helped balloon that, and that's something that we'll have to work on as well. Right now, the capacity is really under strain given the numbers that we've seen. The reimposition of the Mexican visa will help that, as well as some of the other measures that we are looking to take. But again, Canada, like other countries, is not immune to the global flow of migration that we're seeing that is at historical highs. And just to follow up, yesterday you said that you thought, in response to the passage of the NDP motion, it might make it harder for people trying to get from Gaza to Canada. Could you just clarify what you meant by that? Have you received any indication at all from the Israeli government, which you said is watching whatever we're doing? Have you received any indication from them at all that they would make it harder for people to do that? No, I think what I made clear was that the motion in and of itself is a reflection of the position of the government of Canada, or in this case, formerly the Parliament of Canada, and the message that that sends has a consequence, and I think we can't be naive to that. Countries take decisions based on those declarations, whether they're non-binding or not, and that's just the reality of and particularly so in such a heated situation and a humanitarian catastrophe. We are undertaking intense diplomatic efforts to advocate for hundreds of people that are currently on a list. And so I won't speak further on that, principally out of the concern for the safety of the people on that list that we want to get out. Again, my point when I spoke about that motion, and motion that however well-meaning and however well-principled it was, I stood up and voted for it, can and potentially will have consequences. Merci. C'est ce qui conclut cette conférence de presse. Merci pour votre temps. On a étiré un peu. C'était très apprécié. Merci.